informático óptimo. Hello friends, bienvenidos de nuevo welcome al back canal to the Informático Optimal Óptimo. IT channel. El día de hoy el jefe nos ha mandado Today my boss a has sent me to teletrabajar, telework, así que vamos a aprovechar so el I am día going to espléndido que take tenemos advantage of para the splendid arreglar day las that it cosas. is to repair the TV that they have brought us to the technical service. As it is also a big thing, we are going to take advantage of it and we are going to do it here on the street. Today the sky is Así gray, que si se nos pone so a if it diluviar, starts to pues rain, haremos un we tutorial will de make a cómo reparar una tutorial on tele how to bajo repair a la TV lluvia. in the rain. Bien, la tele que nos han traído Well, hoy, the bueno, lo TV primero that they decirlo brought de us siempre, en today, el canal no nos well, hacemos first of all, responsables de lo que tell os you puede that in the suceder en channel vuestros we are not aparatos responsible for electrónicos, any damage ¿vale? caused En to your vuestras hardware herramientas or ni your en nada. tools. Aquí no somos Here we are not responsables. responsible. Nada. Hacer lo que You can do what queráis, you want, os but from the aconsejamos ver los channel we vídeos hasta el advise you final, to watch the no vaya a ser videos que luego until the tengáis end algún to percance o see algún if you are problema, going to have ¿vale? any problems later. En el día de hoy Today, la tele the que vamos a TV that we reparar are going es to un repair problema has a bastante fairly común, no common solamente problem, en LG, not sino only in en LG, casi but in todas all las marcas, manufacturers. y es que The la problem tele le is that the llega TV corriente, has pero no es power, capaz but it de is not encender la capable imagen, of ¿vale? displaying Se an pueden haber image, fundido los okay? LEDs, puede The ser que no le LEDs may llegue have blown. corriente It could al also be chip that the chip que that da feeds the carga a los LEDs is ¿vale? not getting Pueden ser power, varias cosas. okay? Vamos Several a things arreglar could be con las causing the reparaciones de hoy problem. todo ese tipo de With today's averías. repairs, Bueno, we are sin going to más solve all dilación, these types vamos of a conectarla breakdowns. y ver qué es And lo que without hace. further ado, let's plug it in and see what it does. El cliente The nos ha dicho que client no has told llegaba us that siquiera it a did encender. not even turn on. Vamos a ver, tenemos aquí Let's see, el we have picorito here the little rojo. red light. Y efectivamente ahí And tendría que estar ya indeed, encendiendo, now it should already pero be no turning on, enciende. but it doesn't turn on. No pasa nada. Nothing Repararla. happens. Let's repair it. No llega a dar imagen. No image shown. Y nada, vamos a So let's desconectar. disconnect. Lo primero la vamos First a of sacar del all, pie para we are trabajar going to mejor con remove the ella. TV from the stand to work better with it. Vamos a poner aquí We are el going to móvil put the mobile para phone que here lo so veáis you can mucho see it mejor. much better. Bien, sacamos Well, el we pie take the primero. TV out of the stand by removing the screws from the stand and we leave the cable here to test it later. Probarla. Perfecto. Perfect, the foot is removed. Pie fuera. We move our foot away so that it doesn't get in the way. Vamos a utilizar un We're going to destornillador de use a estrella, star uno normalito, screwdriver, ¿vale? a regular Y ahora screwdriver, se trata de ir okay? quitando todos los tornillos que hay Now we por are going todo to el marco remove all exterior, the en la parte screws that are trasera, around the outside of the hasta que case on the salga- back and finally take hasta out que the salga back toda la case. carcasa trasera. Como veis, la estoy utilizando As you sobre can césped see, artificial, I'm ¿vale? manipulating Tenéis it que on tener mucho artificial cuidado grass, de no okay? rozarla ni nada. You have to be very Quedársela careful al not to cliente, rub it tal or y make como nos la trajo, scratches. nos la trae para que la reparemos, It must be no para que returned la to the estropeemos. client just as it was brought to us. He brings it to us so that we can repair it, not so that we can damage it more. Si le ponéis un pequeño imán al destornillador, If you put a no tendréis small que estar magnet on sacando the los tornillos screwdriver, a you won't mano. have to be removing the screws by hand. A ver. Aunque algún tornillo se nos quede dentro, Even lo if a importante screw es que remains suelte, inside, salir con the la important thing is that it is loose, and it will come out when you remove the casing. carcasa. Esos son los del pie, que ya los hemos quitado. Those are the ones on the foot. We've already removed them. Este está. This one is removed. This one too. Ese está. This one also removed. Son unos 10, 12 tornillos más o menos. It's Lo about vais 10 quitando or todos 12 poquito a screws poco, more or less. con mucha You are paciencia. removing them all little by little and with a lot of patience.
Perfecto. Perfect. No perdáis ningún tornillo. Don't lose any Vale, screws. se lo cogemos ahora mismo. We'll take that one right now so it doesn't get lost. Bueno, y con esto y un bizcocho. It seems that we siempre are suele running traer out. algún tornillito más por aquí. He always tends to bring a few more screws around here. As you can see, Aquí tenemos otro tornillo. here we have another screw aparte in de los addition del to the marco ones on the edge of the exterior. casing. Y ahora, pues, simplemente And vamos now a ir we are tirando de simply la going to carcasa, pull the casing, y si algún tornillo and se if nos we ha have olvidado de forgotten a quitar, screw without pues removing no it, nos va a dejar salir the por esta casing parte, will not be able to y come out in that part solamente and we will detect which qué screw is tornillos faltan missing. por quitar. Por aquí va saliendo ya. This is where it's coming out. Por aquí va saliendo ya. It's coming out here. Si os fijáis, por aquí, If you por el look, medio no sale. around here ¿Veis in the que hace middle, por aquí forma? it doesn't come Por out. aquí sí sale, Do you see what por he's aquí doing también, here? y por aquí no That sale. it does come Y out nos here, falta and un here tornillo. too, and it doesn't come out here. There we need a screw to remove. Efectivamente. Indeed. Perfecto. Perfect. Salió. He left. Y aquí otro más. And here is another ¿Cómo one. sale? Do you see that it doesn't come out there either? Ahí. That is coming out of everything, but that way, well, there is another screw to remove. Good. Salió. He left. Ahí estamos, carcasa fuera. Done. Casing removed. Vamos a dejar la tele con mucho We are cuidado going to leave the aquí sobre TV el very césped. carefully here on the grass. Y vamos poniendo las piezas grandes And para we que are no nos separating the large pieces so that they do not get in the way. Bien. Good. Vamos a ver. We'll see. La corriente nos llega The current reaches us. aquí. Here, Vale, aquí nos llegan okay. los 220 voltios. Here we get the 220 Viene por volts. aquí y It toda comes esta through here, parte and this es whole la que part is what da supplies el power resto to de the rest corriente of a the la tele, TV. ¿vale? Okay? Esa parte Those da corriente cables a carry la power to the digamos, la graphics tarjeta chip, gráfica, la parte que da imagen, which is la the parte one que that trabaja works con with la the imagen y la image and procesa. processes it. Y aquí está la parte And here is the que part nos that is está failing fallando a us. nosotros. Esta parte This part es is la the que one da that gives corriente current to a each small cada LED pequeño that is LED on the que hay en screen, la and that pantalla makes the screen y have que lighting. hace que la pantalla tenga iluminación, ¿vale? Okay? Vamos a desconectar la We are carcasa que going la to remove the protege. casing that protects it. Necesitaremos un destornillador más pequeño. We'll need a smaller screwdriver. Si no tenemos aquí un If destornillador we más don't pequeño, have a podemos smaller intentar screwdriver here, arrancarlo we can try con to mucho rip them cuidado. off very carefully. Okay? No pasa nada, No problem. sin dañar nunca Without el ever chip. damaging the chip. Eso es. That is Perfecto. perfect. Simplemente con Simply dos, with con que two, tengamos un with poquito which de we have a acceso, little nos access. bastaría. It would be enough for us. Eso es. That is. También podéis ir a You can buscar also go find a smaller un screwdriver. destornillador más pequeño. The Lo que thing pasa is que that ya I no quiero don't want to demorar make the mucho el video vídeo. too long. Ya tenemos We aquí already have acceso al access to the chip Es muy here. importante It is very desconectar, important to ¿vale? disconnect it, okay? No podemos, With the con los work we are trabajos que going to vamos a do hacer now, ahora, no we podemos can't have it tenerlo connected to the conectado rest al of the resto de los chips, chips, okay? ¿vale? Y tampoco And not to a the los LEDs LEDs, either, para que so no that vaya no ningún current voltaje or ni ninguna voltage corriente a goes los to the LEDs. Esta LEDs. parte que entra This ya part, dentro de la which already pantalla, enters the screen, da corriente a los supplies LEDs, power ¿vale? to the LEDs, Desconectado okay? y desconectado. Ya tenemos el Disconnected chip and a la vista. disconnected. We already have the La chip dejamos in ahí, sight. en el suelo, Perfect. con mucho We leave it cuidadito. there on the ground, very carefully. Y vamos a ver las And herramientas let's que see vamos the a tools utilizar. we are going to use. Vamos a utilizar una Let's use a herramienta de precision precisión, tool, ¿vale? Okay. Con la cual vamos a utilizar for unas which we gafas are de going to protección. use protective glasses. Y bueno, And si well, no tenéis, if you don't podéis have it, you can pedirla, ask for seguramente it. que cualquier Surely vecino any o neighbor or cualquier anyone conocido you va a know will tener. have it. Tenemos esta We have herramienta de this precision precisión, tool, pero nosotros but no we are vamos a not going to utilizar use esta, this vamos one. a utilizar We are esta. going to use this other one.
Y nada. And nothing. De lo que se What trata it is es que about vamos is a that we are quitar going la to parte remove the dañada damaged de part este of this chip, chip, ¿vale? okay? Las partes que están por aquí encima las vamos a We are retirar going to remove the para parts that are que above deje de here, hacer un mal so that they stop funcionamiento y empiecen malfunctioning a and cargar begin to ya bien charge los the LED. Digamos LEDs que well. vamos a puentear un Let's say that poquito we are going to ese chip. bypass that chip a little. Perfecto. Perfect. Bajamos ahí un We poquito. went down there a little bit. Y al lío. And to work. Corriente. Electricity. Lo primero, First thing, gafas de protective protección, glasses. Always. vamos con la herramienta We de take the precision precisión. tool, Conectamos. connect, Y and mucho be very cuidado. careful. Si If we hiciéramos- did, Bueno, párate, hombre. well, stand up tool. Ahora sí, os decía, Now, si yes. estuviéramos I was haciendo telling el you, tutorial if we were de doing the arreglar una tutorial tele on bajo how to la repair a lluvia, TV esta in the herramienta rain, habría que we would have prescindir to de do ella. without Tendríamos this que tool. utilizar sierra We would de have to mano use a o una handsaw liza, or ¿vale? sandpaper, okay? Nosotros vamos a utilizar We are esta. going La to voy a use poner aquí this. más I am going to cerquita, put it vamos a here darle la vuelta closer, al and chip we are going para to que lo turn the veáis. chip over so that you can see it better. Así, el chip Thus, mucho the más chip is much cerquita. closer. Eso es. That Y is. ahora sí, sin And más now, dilación, without further ado, llegados a este punto, os at podéis this quitar point, ya you can las take off your gafas. glasses. Bien. Good. Como veis, hemos As you quitado ya can see, todas las piezas we que have already estorbaban. Esas removed son las all the piezas que estaban pieces that haciendo were in the un mal way. Those are the funcionamiento, parts that were ¿vale? Y malfunctioning, por eso no okay? dejaban And that's encender why they didn't let the los LED. LEDs turn on. Estos cables ahora los We vamos are a now puentear, going to vamos bridge a these prescindir cables. de este We are chip, going to do without ¿vale? this chip, Y lo vamos a okay? conectar And we're going to directamente connect aquí. it Aunque se directly hayan here. dañado ahí un Even if poquito the los cables, cables have been tampoco va a damaged pasar there a little, nada. nothing will happen. Y reparado el And sistema once que the da system that corriente a los supplies LED, power to the vamos a LEDs has proceder been repaired, a we are reparar now ahora going to los proceed to LED. repair them. Muchas veces hay algún Many LED que está times, fundido, there no are va some bien, LEDs that are burned y hay out que or do not repararlos, work ¿vale? well and they have to be repaired, Los LED, como okay? veis, ahí The va la entrada LEDs, corriente a los there is the LED. current input to each LED, Están por debajo, They are justo below, detrás de la pantalla just y behind debajo the de esta screen and placa, below this ¿vale? plate, Todo okay? por debajo de esto. Irán Everything pequeños below LEDs this are para small iluminar LEDs toda that la illuminate the pantalla, ¿vale? entire screen, okay? Así que nada, So let's get to work. ahora vamos a reparar Let's repair todo el sistema de los the LED. entire LED system. Ponemos la tele We ahí. put the TV there. Bien, Good. vamos a poner el móvil para que I'm lo going veáis to put bien. the cell phone so you can see it well. Perfecto. Perfect. Ahí creo que se ve. I think it looks good Bien. there. Let's see. Genial. Great. Eso es. That is, Que veáis bien toda you la can see the reparación. entire repair well. Para este trabajo, For this job, ¿vale? okay, Podéis utilizar you como can opción use A, as option A aquí, here. como opción A, As an option, una a maza mason's de mallet, albañil, un martillo, a normal y normal corriente, hammer, o este otro or this martillo, other hammer. ¿vale? Okay. Como opción As B. option B, Yo voy a I'm going to utilizar, use, sorpresa, sorpresa, surprise, surprise, la opción A, option A on the right hand la opción B, and option la B parte izquierda. on the left hand. Hay que dar unos You have to golpecitos give a few pequeños para small que se vayan taps so that reparando all the todos los LEDs are LEDs repaired por todo el throughout the frame. Primero golpecitos First little pequeños, taps. así sin miedo, So, con mucho without cuidado de fear, no rozar la okay, pantalla. be very careful not to touch the screen, yes, and then a little bigger taps. If you can do it with both hands, much better. This way all the LEDs will be much more balanced. Eso. That is, Sin miedo de without reparar fear of repairing well. bien. Ya no se nos vaya Be a careful bajar that the un poco screen la lowers a pantalla. little. Bien, Well, eso es. That's it. También le podéis You dar can con also el hit de- it with the con la de dovetail mirada. hammer. También le podéis dar con You la can parte hit de it with the adelante. front part, Así veis and que so you sale see mucho that it mejor. turns out much better to remove the LEDs.
habría sido It would utilizar also las have been gafas en good to esta use fase, glasses at this stage, pero, but I forgot to put them on. siempre utilizar Always use medidas de security seguridad measures para trabajar to work seguros. safely. Venga, Come on, seguimos con los we LEDs. continue with the LEDs. Esto está This is perfecto. perfect. Da gusto trabajar It's en nice casa. to work at home, Siempre que podáis as long as you teletrabajar, can telework. esto es mucho This mejor. is much better. Bien, Well, dejamos ya las we herramientas leave de the precision precisión tools, y vamos a and proceder we a are going to retirar proceed to remove todos los cristalitos all the pequeños. small Venga, crystals. Come on, todos everyone fuera. out. De momento For now, no nos van a hacer we falta. won't Luego need ya them. los montamos Then otra we'll vez. assemble them again. Bien, a ver, tenemos ya Well, acceso ahí. let's see. We now have A los access LED. there to the LEDs. cristal. We remove glass. Fuera We cristal. remove glass, Fuera and cristal. we remove Estos glass. plastiquitos These hacen que plastics no se mean that you vea don't see cada each LED, cada LED, lucecita, each little sino light, que but dé la rather the imagen por image toda la across the pantalla. entire La screen. imagen no, la Not iluminación, the perdón. image, the lighting. Sorry. Aunque se haya rozado por ahí un Even poquito, if no it has pasa been nada, rubbed a ¿vale? little there, nothing happens. Okay, well, quitamos we remove Estas these piezas pieces, y vais a ver que and you'll teníamos see razón that en we lo que were right in decíamos. what we said. ¿Veis? See? Aquí tenéis LEDs Here you que have están en buen LEDs that estado. are in good condition. No sé si se aprecia I don't bien la know if you can bombillita. see the little Bueno, light well. Let's eso es. see. Y sin That's embargo aquí it. tenemos And algún yet LED que here we falta, have some que está LED that is fundido, missing, está mal. that is burned ¿Veis? out. Estaban por It is aquí bad. caídos. Do you see? They Era were el down problema de here. esta tele. It was the problem with this Por eso no TV. encendía bien That's la why imagen. it didn't light up Algunos the LEDs image well. estaban cortocircuitados Some y no LEDs had dejaban a short funcionar bien al circuit and resto. didn't let the rest work properly. Los vamos a retirar We are going to remove them para que todos so that they funcionen all work bien. well. Fuera todo, Out everything. fuera todo, y Out fuera everything and out todo. everything. Bueno, Well, para esto for this ahora job, vamos a which we are reparar now los going LED. to repair the LED. Podéis irlo haciendo You can do it uno a uno one by one, o podéis or you coger can take otra herramienta más de another precisión. precision tool. Perdón, continúo. Sorry, que se me I ha cortado el continue. vídeo. The video Cachis, has been esto de cut andar off. poniendo el Shit, móvil this todo thing el of rato putting en it on the trípode tripod all the es un time is a fastidio. pain. Os decía, I told you, podéis ir You can repair the arreglando los LEDs LED uno por uno, one by one, o or you podéis can coger take otra herramienta another de precision precisión, tool, que sería en este caso which in this case un bloque. would be a block. Un bloque de unos A 20 block kilos of más. approximately 20 kilos. Well, Se trata it's de about reparar repairing varios several LED a la LEDs vez. at the same time. ¿Vale? Okay. Si dejamos If caer we gently suavemente drop el bloque the plano flat block sobre los on the LEDs, se arreglarán LEDs, todos a la they vez will all fix at y quedará once, todo and mucho everything más will be much parejo. more even. Bien, Good. varias caídas. You have to repeat several times. Eso es, That's right, sin miedo. no fear. Bueno, Well, las piezas que the pieces salgan that go volando, luego flying tenéis que must be picked up recogerlas. later. Aunque se desprenda un poquito el marco, Even if the por frame aquí comes no off a pasa little nada, here, luego lo vamos that's a okay. dejar perfecto. Then we'll make it perfect again. Eso es. That is, Vamos a ver, no bloquear let's see. otra I'm vez going el to try vídeo. not to block the video again. Podemos retirar el We can marco remove the frame, y aunque haya ahí and even algunos if there are some cablecitos, little cables there, lo retiramos. we remove Lo it. ponemos We put it there with ahí con la carcasa the con mucho casing very cuidado. carefully. ¿Veis que ya los LEDs están todos más o menos Do you bien? see that all the LEDs are more or Pues less ahora good ya now? solamente faltaría Well, montar nuevamente la now the televisión only thing y missing va a is the funcionar TV again, and then it will perfectamente. work perfectly. Y nada, chicos, And esto es nothing, todo por hoy. guys. That's all for today. Esto es lo que queda de nuestra This tele. is what's left of our TV. Genial. Great. Otro cliente satisfecho. Another En 5 satisfied minutitos la customer. montamos We set y it a up in funcionar. 5 minutes and it was up and Espero running. que os haya I hope you gustado, pero liked sobre it. todo, But sobre todo, above espero all, que os haya above servido, all, I ¿vale? hope it was useful to you. Nada, Okay. espero vuestros I comentarios, hope you a ver tell me si in your habéis sido comments if they capaces helped de you arreglar repair your vuestras televisions. televisiones. Un saludo. Greetings and y hasta see you pronto. soon. Informático óptimo.